De onde a gente parou então. Tem casinha de pássaro, olha que bonito. Negócio de leite, ó. They were both pretty intense. Os dois eram muito intensos. Sam. Acho que agora vai contar a história do Sam. Lê? Dawn, I promise. Dan, You'll eu never forget prometo, this você weekend. nunca vai se Yes, esquecer. sir. Sim, These senhor. memories are going to last a Essas lembranças lifetime. vão durar toda uma vida. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Vamos viajar Shooting para is strongly caçar. encouraged. Manda ser quietinho. What? Que? It's too early, Dad. Tá muito cedo para... Ó, dá pra... Ó. Okay. Ok. Não sei o que é pra fazer. Opa. Ah! Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Perfect. Vou tirar foto. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Cuidado, esta câmera é mais velha do que isso. Dá pra perceber, só porque ela não pega foco em nada. You're right, Dad. It's starting to clear up. Você está certo. Still freezing, Ainda. though. Você ainda está congelado. Definitely should not have drunk all that coffee. Deveria ter tomado. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Definitivamente não vamos. Does it mexer. sound like I'm done? Parece que já deu. Nothing quite like Não há being nada como outside. chegar ao céu aberto. Oop. A Ups, little more pouco gas in the mais tank, de I guess. gasolina no tanque, eu acho. Hey! That's Essa a ficou keeper. boa. I'm just saying. I'm not Quero always going to dizer, be mas here, não Dawn. vou estar You'll need to aqui. remember this stuff. Você precisa se if you wanna lembrar dessa survive. coisa se quiser I'll be sobreviver. fine, Dad. Vou You ficar know bem. who else thought he was going to be fine? Some guy who died. Algum cara Dawn, que morreu? I'm being Tá, serious. estou falando I know, sério. Dad. Eu You're sei, always pai, você é serious. sempre sério. Doesn't being out here make you Ficar want to chill out? ao ar livre To não tell you the te dá truth, ânimo. I haven't been out here Para in falar a 20 verdade, years. faz 20 anos que eu não saio. Que bad. Last time I was with my brother Da última Calvin. vez que foi com meu irmão, que é That um was a great cara, trip. que viagem maravilhosa. Your grandpa Sven taught us how to fish. O bisavô How to build a Sven nos fire. ensinou a pescar. We found an old logging trail Achamos uma with deer trilha. everywhere. I bet if I could remember where that trail Aposto que was, se we'd eu spot a buck for pudesse you in no lembrar time. onde esta trilha está. Give me a minute to check the map. Espera um pouco enquanto eu olho o mapa. Don, don't you think you could Não, find você something não more acha que interesting to poderia achar algo mais photograph? interessante para fotografar? Let's see. Acho que não, hein, pai. Fala pra tu. Maybe. Good eyes, Don. É aquele... Não é um... Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I
Just... Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up. Great shot, Dawn! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sem dúvida a garota não gostou. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Morreu. Foi brincar com o bichinho e morreu. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told Todas as me. histórias dessa era a que eu mais queria. Ela não é uma... A outra lá não é uma Edith. Não é uma Finch. Opa, não entra, mas... Eu quero olhar aqui em volta antes. Instead of hiding from death, Sam Em seemed to vez go out of his way de se to meet esconder it. da morte, o Sam precisava se esforçar ao máximo para encontrá-la. Sam spent his life shooting photos, O but Sam Mom said he got nervous dedicou being in sua front of vida a the tirar camera. fotos, I mas guess minha we're all mãe afraid disse of que ele something. ficou nervoso na frente da câmera. Eu acho que todos nós temos medo de algo. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both Depois lost a que lot. Sam morreu, minha mãe e Ed ficaram bem próximas. As duas tinham perdido muito. Olha, o Gregory. Dear Kay, do you remember the way Gregory você used se to lembra laugh do jeito que when he thought he was Gregory ria alone? quando achava que Like estava sozinho? Something funny was happening, but Como se only he algo could see it. engraçado tivesse acontecido. Ah, o sapinho. I think he saw things the rest of us don't. Eu acho que ele via que os outros não viam. Bathroom's over, Gregory. It's time Tá na to... hora de sair do banho, Gregory. Hora de... Hold on, sweetie. Só um pouquinho, querido. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Alô? Sam? I wonder what he saw. What his world was like. Como era o mundo dele? He reminded me so much of Calvin, Bom, mas eles faziam lembrar... lost in his imagination. Perdido na sua imaginação.
Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Eu sei que você fez tudo que Maybe if I hadn't called that night. talvez se eu não tivesse ligado. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Só um pouquinho, eu não quero que o Gregory ouça. I wish he could have told us about the world he saw. Eu queria que ele pudesse. Vai encher mais. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. Nossa. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. Tenho certeza que ele está feliz. And he'd want you to be happy too. Ele iria querer que você fosse feliz Good luck, também. Kay. Love, Sam. Então Gregory era uma criancinha. Por isso que ele morreu com 1 ano, ele morreu afogado. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. Como que é? A poem poema for para Gus, who always said the wedding que was a bad sempre idea. disse. Our father never hit us kids, at least not very hard. Nosso Before the pai. day my brother said Ah, with sério teenage que eu passei? disregard that Agora não he'd vou be ler dead mais nada before também. he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his Claro heart. que. Claro que meu pai obrigou ele a vir, mas Gus ficou bem longe. Só empinou sua pipa e guardou a tempestade. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a Eu stepmom tentei were the words that I convencê-lo remember. de se esquecer daquilo, mas mesmo ele nunca tentou. Isso daí ela não precisava dar um abraço, tá? Que estranho. When the time for photos came, Dad ordered him to Quando come here, chegou a hora das but Gus fotos, papai declined and as gritou a sign para held up ele: his middle finger. vem aqui, mas o Gus recusou, com o sinal e mostrou o dedo do meio para ele. The
wind picked up, O and vento panicked ficou geese appeared forte and quickly went. e gansos But all the humans assustados did that day was go inside the apareceram e logo tent. se foram. Mas tudo que os humanos fizeram naquele dia foi entrar na tenda. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our A dad chuva had veio crudely com força made. naquele dia, mas ninguém parecia ter medo que a natureza poderia destruir a tenda que o nosso pai tinha feito rusticamente. The thunder sounded much too close and O full of trovão angry soou power. perto e But all cheio my de father said força to this was, "Make the furiosa, mas music tudo que meu louder." pai disse foi para aumentar o volume da música. Eu queria que I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the eu beach gostaria alone, que just you, de the poder wind, dizer the sea and de foam. verdade que pensei em você, But I didn't. mas eu não disse Until we até found que you. encontramos você. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name Ele me nunca falou Gus. sobre mim, mas minha mãe me disse que uma vez... Eu não terminei de ler as coisas. Tá faltando pouco, hein? Faltando 2, 4, falta 5. Será que a gente termina hoje? Temos mais 1 hora de live. My mom moved up to the loft after her Minha mãe brothers foi died. para o loft depois que os irmãos dela morreram. At the time, it was as far away as she could get. Na época era mais longe que ela poderia ir. Índia. She spent a summer building houses in Calcutta, Ela where passou she o met my verão dad, construindo Sanjay. casas em Calcutá. Religion was another thing my mom never talked about, but I Religião think it era helped outra her a lot coisa after her sobre a dad qual minha died. mãe nunca falou, mas acho que ajudou ela muito depois que meu pai morreu. My mom moved to India a week after graduation Minha and got mãe a se job mudou teaching para a English. Índia 1 semana depois que fomos arrumar um emprego. Lewis was born a year later. O Levis nasceu 1 ano depois. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Quando o meu pai morreu, não acho que minha mãe não conheceu outro lugar para ir. I'm sure Edie was happy to have her back. Tenho certeza que Ed tinha orgulho de cuidar dela. Myton Levis Edith. É minha. Daqui era meu, ó. And to see kids in the house again. E de ver crianças. The house had to get a little bigger, A but casa Edie teve was de used to ficar that. pouco maior, mas a Ed estava, acho que construindo. And for a while, things were E por good. tempo as coisas Almost estavam normal. boas, quase normais. But it didn't last. Mas não durou. The beginning of the end was Milton's 10th O início do birthday, fim foi when Edie gave o him a aniversário castle. de 10 anos de Milton, quando a Ed deu um castelo para ele.
After Milton disappeared, the only Depois que thing he left Milton behind was a desapareceu, a room full of única coisa que ele paintings. deixou para trás foi o quarto cheio de pinturas. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Eu acho que Edith estava feliz de finalmente ter outro pintor na família. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Milton, Edith ou Príncipe Mágico? Caraca, as folhas não acabam. I was 4 when Milton disappeared. Eu tinha 4 quando o Milton desapareceu. Cara, a trilha sonora do jogo é incrível. Eu tô grávida mesmo. Mom spent months searching for my brother. A mãe Then she passou sealed the meses doors. procurando pelo irmão, depois lacrou as portas. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it Seja lá o getting que out. Milton tenha achado na casa, eu vou ter que subir mais. Mas acho que o jogo tá pra acabar já. Mom definitely blamed Edie, but Minha mãe I think Lewis definitivamente blamed culpou himself. Ed, mas acho que Leves culpou a si mesmo. Todo mundo tá desaparecendo. Todo mundo tá morrendo desaparecendo sem, tipo, after he graduated, uma he just história, spent assim. more and more time in Depois his room. que ele se Until Mom got him formou, a job passou at the cada vez cannery. mais tempo no seu quarto, até que a mãe arranjou um trabalho para ele, na fábrica de conservas. Isso aí eu lembro no início, que falou lá, dos dilatados. O único que teve, assim, uma morte foi o Walter. Que ele viu a Bárbara morrendo e foi pra longe, pra não ficar se culpando. Eita, o Narcs. Lewis's room smelled O very, quarto de Leves very tinha familiar. um cheiro muito That familiar. part of Esta him lived parte on. dele permaneceu viva. Bob Marley, tio. Saída. San Julie. 2 monitorzão brabo. Leves. Agora a história do Leves. Dear Prezada Mrs. senhora Finch, Finch, as Lewis's como psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. entendo As seu I see it, desejo the trouble por began in explicação. January, Do shortly meu ponto after de we vista, convinced o your problema son to seek começou em treatment for janeiro, substance pouco abuse. depois, Newly sober, I believe Lewis first pouco noticed the tempo monotony of sóbrio, his daily acredito que life. Leves He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. mas parte dele se In our distanciou. sessions, I saw the same behavior. Em nossas sessões percebi, His mind began to sua mente começou a
wander. a ficar sem rumo. I asked him to describe it. Pedi para que ele descrevesse. He said he started small. Ele disse que começou pequeno. Calma aí. Acho que é a mesma história. Imagining a labyrinth. Imaginando labirinto. He'd feel his way about. Ele sentia o caminho. Then something moved. Então, algo se moveu. Bats Morcegos and toads. e sapos. Por aqui eu não posso. And things that have not names. E coisas que não têm nomes. He knew it was all in his Ele head, sabia que estava tudo em sua cabeça, but he took it very seriously. mas levou muito a sério. I had hoped he'd find himself. Eu tinha esperança que ele se encontraria. But he found something more. Mas ele encontrou algo mais. I worried about him then. Me preocupei Daydreaming at the com ele cannery. nesse momento, sonhando acordado na fábrica de conservas. I spoke with his boss, Falei com seu chefe, but he said Lewis had become a model mas ele employee. disse que Levis tinha se Methodical, tornado funcionário tireless, exemplar, focused. metódico, incansável, concentrado. Like a whole new Lewis. Então Levis, como Levis totalmente novo. So I let him go on. Então eu liberei. I even encouraged him. Até eu incentivei. It seemed very promising at first. Parecia promissor no início. He told me he'd made a new Ele friend. me disse que tinha feito amigo. On the edge of a city he named Lewis No limite de Topia. uma cidade que ele denominava Levistopia. He built the city up slowly, brick by Ele brick. construía a cidade totalmente de tijolos após tijolos. Then he made musicians. Depois criou músicos. And songs for them to play. E canções para que eles tocassem. He talked about starting a band, Ele falou sobre começar uma banda. and he was always humming something. E ele estava sempre cantarolando algo. Every day his imagination grew Sua stronger. imaginação ficava cada dia mais forte. He no longer spoke at the cannery. Ele não conversava mais na fábrica de conservas. But his chopping was as As suas reliable as ever. habilidades de corte eram tão boas quanto antes. Then one day it struck him Então um dia ele se deu conta that all the cheering crowds, de que todas as pessoas even the stones under torcendo, his feet, até as pedras sob seus pés, were all in his imagination, tudo estava em sua imaginação. so he could do whatever he wished. Então ele podia fazer qualquer coisa que ele desejasse. He held an election for mayor, Ele realizou uma eleição para prefeito and he won. e ganhou. They begged him to stay, but his mind was Eles already imploraram wandering. para que ficasse mais, mas sua mente já estava. It became a à deriva. game for him.
tudo que virou um jogo para ele. He'd conquer a city, then Ele immediately havia push conquistado on. uma cidade e imediatamente prosseguiu. New Louisville. Nova Louis, St. Louis. São Luís. He started drifting away from Ele our reality. começou a se afastar da nossa realidade. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the Até cannery. que dia ele se esqueceu de voltar para casa. Even da as his fábrica mother de pleaded conservas. with him, part of Louis Embora kept sua sailing mãe on. tenha pedido para parar, Davis continuava a dele. In Louisburg, he heard rumors of a Lindo príncipe e uma linda rainha. Leve-se votos sobre. Lindo príncipe e uma linda rainha. beautiful prince. Vou no lindo príncipe. Foi sem querer. The prince was on his own quest for O príncipe estava em uma aventura atrás de serpentes sinistras. sinister serpents. He followed the sound of his Sua citar elétrica e ouviu o som da harpa. silver harp. His chase led him to a golden palace Sua busca east of the levou a sun and west of palácio the moon. dourado a leste do sol e a oeste. Even then, his logic remained sound. Mesmo então, sua lógica permaneceu perfeita. He knew the world was all in his Ele imagination. sabia que o mundo estava em toda sua imaginação. But he was so proud of having created it. Mas ele tinha muito orgulho de ter criado. In his own eyes, he'd become Seu ponto something de vista, greater than a ele king. tinha se tornado maior que rei. For someone who'd never known success in the Para real alguém que não world, I sabia think o it que was era overwhelming. sucesso no mundo real, acho que isso era demais. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon. Então, But ele the se deu one conta climbing que the Levis steps of the real Golden não era Palace. aquele portador de salmão que subia a escada do Palácio Dourado. My imagination is as real as Minha my body, imaginação é he tão told me. real quanto o meu corpo, ele disse. It was hard to argue with him. He began to forget the world we know. Ai, não deu pra ler. I think it pained him to remember Louis, the cannery Eu worker. acho que era doloroso para ele se lembrar de Levis trabalhando na fábrica. Também que fábrica, hein? He began to despise the Ele man with a começou a royal odiar este contempt. homem com desprezo de realeza.
I still thought I could save him. Eu ainda achava que poderia salvá-lo. Even after he said he was being crowned king Mesmo over all depois the lands of dele wonder. ter dito que seria coroado rei de todas as terras da fantasia. The palace would be packed with his companions. O palácio estava lotado com seus companheiros. Including the wise Calico who'd insisted on inviting O Cali que havia insistido em conhecê-lo. Mole, ó. his prince waiting, holding his Seu crown. príncipe o esperava segurando uma coroa. There was only one thing left to do. Havia apenas mais uma coisa a fazer. Bend down his head. Curvar a sua cabeça. Uma guilhotina. And the rest I think you know. E o resto acho que Mrs. você Finch, your son, sabe. was a kind Senhora man who will Finch, be seu missed filho by era all of us who knew homem him. bondoso, e todos aqueles que conheciam sentirão sua falta. Ele se matou pra não aguentar, pra não viver mais do jeito que ele vivia. My brother was really cool. I wish you could Meu have irmão met era him. muito legal, queria que você tivesse conhecido ele. Ele se matou. Bom, com esse triste desfecho do Lives, eu vou terminando mais esse episódio. Agradeço a presença de todo mundo. Se você quer assistir a íntegra dos episódios, eu jogando ele e gravando os episódios, primeiro link na descrição é meu canal na Twitch. Tô online todos os dias, das 2 às 7. Então cola lá, vem fazer parte dessa grande família. Valeu!